Greetings one and all. Friends, ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ annuity method, capitalization method, number of years of purchase method with regard to super profits as well as average profits method ಅಂತ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದುವರ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್, ಆನ್ಯುಯಿಟಿ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and try to have a complete recap of the various methods that we have discussed till now. Friends, are we ready to go ahead and have a quick recap of all the methods with help of a problem? Friends, ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. The following particulars are available in respect of a business carried on by a trader. Fine. Profits earned ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2010, 2011 and 2012. 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 50,000, 60,000 and 55,000. ಫೈನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10%, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ rupees 3 lakhs. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್, there is a very important point that I would be telling right now. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 3 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ 3 lakhs ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನ್ಯುಯಿಟಿ ಆಫ್ 1 rupee ಫಾರ್ 5 years ಅಟ್ 10%, rupees 3.78 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಆನ್ಯುಯಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ rupees 4,000, out of which it was deemed that even non-recurring profits had a tendency of appearing at the rate of 1,000 per annum. Friends, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you should remember I gave you the pro forma to calculate adjusted profits. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 4,000 per annum is non-recurring profits. Every year you should deduct 4,000. Fine. Further, he also states that ಈ 4,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಕರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 4,000 ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ರೆಕರಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4,000 ಮೈನಸ್ 1,000 ದಟ್ ಇಸ್ 3,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅದು ಹೇಗೇನೋ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. You are required to calculate goodwill. Now he is asking us to calculate goodwill based on 3 different methods, that is 5 years purchase of super profits, now capitalization of super profits as well as annuity method. Friends, let us move ahead and try to learn the calculation of goodwill under these methods. Friends, let us move ahead and solve this problem. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸು super profits. ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2010, 11 and 12 are given as 50,000, 60,000 and 55,000
respectively ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Friends, in this particular problem if you could see there is one very important adjustment. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, the profits included non-recurring profits on an average basis of 4,000 per annum. Of course this 4,000 is per annum. ಈಗ ಈ 4,000 rupees ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ he goes ahead and says out of which it was deemed that even non-recurring profits had the tendency of appearing at the rate of rupees 1,000 per annum. ಅಂದರೆ ಈ 4,000 non-recurring profits ಅಲ್ಲಿ 1,000 rupees had the tendency to appear every year. ಅಂದರೆ absolutely if you take this 4,000 minus 1,000 which can recur, ನೀವು absolute non-recurring will be only 3,000. 4,000 minus 1,000 rupees. ಆ 3,000 rupees ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now I will go ahead and do that. Friends, ಈ annual profits ಇಂದ ಈ less non-recurring profits of 3,000 every year ನಾನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now that is the only adjustment that you need to do. Once I do that, I would get something called as adjusted profits. Friends, I am done with the first step of adjusted profits, that is rupees 47,000, rupees 57,000 and rupees 52,000. Now the first step of calculation of adjusted profits is done. Friends, here itself you can check if there is a trend, that is increasing trend. Of course from 47,000 in the 57,000 there is an increase, but the third year ಅಲ್ಲಿ from 57,000 the profits have decreased to 52,000. Therefore you don't see a pattern or an increasing trend all through. Hence you can use simple average. That is the second step. Step 2 is calculation of average adjusted profits. Now the average adjusted profits, as I said, you have to use only the simple average profits. Therefore I will go ahead and do that. Average adjusted profits is equal to now 47,000 for the first year plus 57,000 for the second year plus 52,000 for the third year. The whole divided by number of years, that is 3. Simple average method irodrinda you can directly take divided by number of years, that is 3. The total of this is rupees 1,56,000 divided by 3, which shall give me rupees 52,000. Now my average adjusted profits is rupees 52,000. I am done with step 1 and step 2. Friends, now let us move ahead and try to calculate the capital employed. In fact already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ capital employed question ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ that itself shall be treated as average capital employed. Friends, there is no need for us to calculate as such. The average capital employed which is given in the question is rupees ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ 3 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That itself is the capital employed and that itself shall be treated as average capital employed as well. There is no confusion in that regard. Now step 4 is calculation of normal profits. Let us try to do that. Calculation of normal profits. Friends, in normal profits calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have given a formula which you all are aware of. Normal profits is equal to average capital employed into normal rate of return. You all are aware of this particular formula. Friends, now if I could substitute the numbers, I would get as average capital employed ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. Average capital employed you have got as 3 lakhs. 3 lakhs into normal rate of return question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Now normal rate of profits is 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Therefore I will multiply with 10%. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get rupees 30,000. Now 30,000 is my normal profits. Friends, ಅದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. Now step 5.
Now step 5 is calculation of super profits. Now this is the very important amount that I require for calculation of goodwill amount. Now the super profits, as I have said in my previous class, the formula is average adjusted profits minus normal profits. 52,000 minus rupees 30,000. Friends, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would get 22,000. That is the super profits that I was looking forward for. Now this is a very important amount that is required for me to calculate goodwill. Now super profits ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ the base is built. Friends, ಈ super profits of 22,000 is the key amount. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ valuation of goodwill is just a step away. Friends, now we shall move ahead and calculate the goodwill. Question ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. The first of which he is asking us to calculate based on 5 years purchase of super profits. Let us move ahead and calculate goodwill under this method, that is based on number of years of purchase. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Valuation of goodwill is equal to number of years of purchase into super profits. Let me substitute. ಇಲ್ಲಿ 5 years ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 5 years into the super profits, that is rupees 22,000 that we have just now calculated. Now ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ I would get goodwill as rupees 1,10,000. Friends, the first method, that is based on number of years of purchase of super profits ಅಲ್ಲಿ goodwill ಬಂದು 1,10,000 ಬಂದಿದೆ. Now let us move ahead and try to calculate goodwill under the second method that he has asked us to do so. Now ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, as per capitalization of super profits ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Friends, now we shall calculate based on that method, that is based on capitalization of super profits. Friends, you all know the formula to calculate goodwill under this method, that is value of goodwill is equal to super profits divided by normal rate of return into 100. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ super profits just now we have got it as 22,000 divided by normal rate of return that we have calculated is 10% into 100. ಇದನ್ನ further ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ you would get goodwill at rupees 2,20,000. Now this is the value of goodwill under capitalization of super profits. Friends, now ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ he has asked us to calculate goodwill under annuity method. ಅವನು annuity ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 3.78. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ goodwill ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, that is value of goodwill is equal to super profits into annuity value. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ annuity ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 3.78. super profits we have calculated at 22,000. let me substitute that, that is 22,000 into 3.78. when I multiply these two, I would get the answer as 83,160. Friends, this is how you calculate goodwill under annuity methods. Friends, hope you have understood the valuation of goodwill under each of these three methods. It is quite simple provided you know how to calculate super profits. ಈಗ super profits ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ recap or revision of the entire chapter comprising of valuation of goodwill under these three methods. Of course, you have already learnt average profits method in detail. Friends, I have now completed this particular chapter of valuation of goodwill. Now I have had the comprehensive discussion with regard to all the methods, but idu nimge saakagodilla. You need to solve lot more problems and try to have the mastery over the subject. Now this is possible only if you work out lot more problems. ಸಾಕಷ್ಟು problems ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. The resources are there. You have to calculate and try to understand the various situations
and try to have the hold over the subject. Friends, that's all from me. Hope you enjoyed this session. Thank you all for your patient listening. Signing off from you, Dr. Sairam.